Olá, gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do time Diabetes e Desportes. Hoje uma live mais que especial, né? Afinal de contas, nós estamos falando hoje do Dia Mundial do Diabetes, né? Dia 14 de novembro, um dia de comemorações, um dia onde a gente celebra que nós temos uma condição que pode ser muito bem tratada pela informação, conhecimento e os recursos que nós temos. Basta você desejar ter uma boa vida. E hoje a gente vai ter uma conversa super legal, né, com a Delphine Arduini, amiga nossa lá da França. Vocês já vão entender qual que é a relação dela aqui com o Diabetes e Esporte, certo? Lembrando a vocês que o time Diabetes e Esporte já está aí no ar já está no ar aí há 17 anos, né? Eu, Alexei, já vamos chamar o Alexei aqui, nós fundamos o time Diabetes de Esporte com a ideia de conhecer outros atletas, difundir uma informação boa sobre a atividade física e o esporte, né, relacionado ao diabetes. Lá atrás, a gente mal conhecia outros atletas, era difícil um contato, difícil trocar uma experiência, uma ideia, e a gente resolveu criar o time Diabetes de Esporte, que hoje está aí com 17 anos, fazendo muita coisa. A gente está com essa live aqui, a gente tem outros eventos acontecendo hoje para comemorar esse dia, e a gente adorou quando a gente conseguiu trazer para esse dia aqui a Delphine, certo, Alexei? Certo, Marcelo, que incrível estar produzindo tantos eventos hoje, mostrar como bem viver ou estar bem com diabetes e poder fazer tudo isso. E que incrível, de novo, fazer isso já há tanto tempo. Estamos com 17 anos de quilômetros rodados e percurso, com uma quantidade de experiências de tirar o fôlego, né? É de tirar o fôlego mesmo, né? A gente tem que ser um livro disso algum dia, cara. Isso com certeza, com certeza. E particularmente hoje a nossa convidada especial, Delphine, é uma super amiga. Putz, ela tem muita história para contar, vamos deixar ela falar. Eu gostaria de comentar, a live vai ser em inglês, francês ou espanhol, particularmente mais em inglês, e a gente vai traduzindo pouco a pouco essa brincadeira. Peço a compreensão e atenção de todos, e qualquer dúvida, estamos aqui. Basta perguntar, tá? Então, a gente vai começar em inglês. A Delphine fala um pouquinho em espanhol também, né? Mas ela disse que ela prefere, se sente mais confortável em inglês. Então, a gente vai conversar aqui dentro da nossa limitação também de línguas, mas a gente consegue se entender como a gente já fez em outras lives. Vou chamar ela aqui e vou aí começar como que nós conhecemos a Delphine, ok? Let's start now with Delphine. Hello, Delphine. How are you? Hello. How are you? Thank you very much very much for the invitation. It's nice to see you, Marcello and Alexei, and thank you for the invitation. It's always nice to share project and anyway with people like you. So thank you. Yes, yeah. It's a special day for us. It's World Diabetes Day, and it's a special conversation with our friend Delphine. So let's start with who is Delphine, what you do, what about some things, your diabetes diagnosis, just to know the person likes to know about our guest here. So I do have a little presentation. So let's see if I can share with you do you see my presentation? Yes. Here your presentation. You can do it. It's a perfect Delphine. Exactly. If you can dream it, it's one of my favorite quotes of Walt Disney. Because if you can dream it, that means you can do it. And yeah, I'm sure. It will depend on your life. Sometimes it's more easy and sometimes it's more difficult. But most of the time, if you have a dream, just make sure that you will do it. So, hello everyone. Yes. We need to translate with each 1 minute or 2 minutes, ok? Então, né, ela está falando, se você pode sonhar, né, você pode fazer, né? Uma das frases aí do Walt Disney, né, que ela usa ali como referência, uma frase linda, realmente, né?
Se a gente pode fazer, claro que depende da realidade de cada um, mas é assim que a gente começa as coisas, né? Sonhando. Please, Delphine. So who I am, so I'm French. I'm living in France, in the south of France. And I am 42 years old. And I was diagnosed actually when I was 16 years old, 16 years. And it was today, 26 years ago. So today, 26 years ago, I was at the hospital with the diagnosis of type 1 diabetes. So it's a World Diabetes Day, but it's quite a special day for me. Ela, então, foi diagnosticada, né, 26 anos atrás ali, quando ela tinha 16 anos, e por acaso, pelo que eu entendi, ela quis ser isso, né, foi no dia de hoje, né, dia 14 de novembro, no hospital. E hoje ela tem 42 anos. Sim. But actually, before having type 1 diabetes, I'm Delphine. I'm a happy mom of a little Elliot, a 9 years old Elliot. Actually, it was my most challenging project as a woman, but also as a woman with type 1 diabetes, and the most beautiful one. I do love sport, and especially running and trekking in France, but also around the world. And I love traveling. Have done a 1 year around the globe tour 10 years ago, and when there is no COVID situation, I love traveling the world and just meeting my friends around the world. Então, ela falando que o maior projeto da vida dela, ali, o maior desafio que ela teve é o filho dela, o Elliot, né? Hoje ele tem 9 anos, né? Tá ali na fotinho, correndo com ela. Aliás, hoje ela falou que ela já correu 5 quilômetros com o Elliot. Ela gosta muito de correr, né? Tem uma medalha dela ali, ela já correu. E 10 anos atrás ela fez um tour de 1 ano pelo mundo, né? Ali era uma fotinho com a mostra linda, ali na Ilha de Páscoa, né? Que se não fosse essa questão do Covid hoje, ela estaria aí viajando, que é uma das coisas que ela gosta muito de fazer, como nós. Thank you. So I founded before my world tour 10 years ago. Actually 12 years ago now, I founded a World Diabetes Tour organization because at that time I did have a lot of questions about traveling, about doing some trek in Nepal or in South America, and didn't have any answers. So that's why I founded World Diabetes Tour, so as to gather people and just to share my own experience as a traveler, and make sure that people maybe can join me and share their own experience. Então, ela fundou, né, então, há 12 anos atrás, aí, o World Diabetes Tour, né, essa organização dela, porque, como ela viajava muito, ela queria compartilhar essa experiência que ela tinha de viagens, né, e também conhecer outras pessoas para compartilhar essa experiência de vivência em viagens, né, que ela estava tendo, né, mesmo com o diabetes dela ali, né. Eu estou numa dessas fotos aí, não vou falar, vou deixar depois chegar nessas fotos aí. And good. Since when I came back, so 10 years ago from the world tour, I decided to move on and to gather more type 1 people, first of all in France. So, but with the years now, the community is worldwide. The mission of World Diabetes Tour is help type 1 people to live the fullest their life, because I'm convinced that the diabetes doesn't define us. We are, first of all, a person with dreams and projects, and we really should do and live the fullest of life. And despite diabetes, I think it's possible. Ok. Ela está dizendo, né, que ela, então, depois que ela voltou dessa viagem, né, que ela fundou, né, ela, primeiro na França, né, ela trouxe as pessoas para dentro dessa organização dela, vamos chamar assim, né, para que elas também pudessem ter essa experiência dela, né, que as pessoas podem ter uma vida
plena, né? E apesar do diabetes não existiriam limitações, né? Então, por isso, para ter essa vida aí de sonho que ela tinha falado, uma vida feliz. And the objective of World Diabetes Tour is connect people, as Marcello and Alexei that I met a couple of years ago when we did the Kilimanjaro ascent, inspired people with diabetes, because I think we all need some inspiration to move on and say, okay, if this guy can do it, I can do it also. And the third point is empower people, because we do live with our diabetes, and even if the healthcare professional, even if the family can help us, we are the person with diabetes, and we really should know about the diabetes to make sure that we will move on and know how it works. Então, né, a ideia do World Diabetes Tour era, então, agregar essas pessoas, né, empoderar essas pessoas. Ela disse, né, foi quando ela, num desses eventos, né, que foi o Kilimanjaro, ela pôde nos conhecer, né, eu e o Alexei, né, a gente teve essa grata oportunidade de estar com ela no Kilimanjaro. Então, a ideia do grupo basicamente é esse, né, dar esse empoderamento para as pessoas, conforme ela falou, apesar do diabetes. And so every year we do have some program with World Diabetes Tour, the T1D Challenge since 2013. And in France, mostly in France, we organize some T1D adventure camp during winter and during summertime. It's the same goal as the T1D Challenge, raise awareness about diabetes, connecting people, inspiring people, and empowering people. E ela tem outros programas ali, né, que esses, tem o The Challenger, né, o desafio do diabetes tipo 1, digamos assim, né, desde 2013 aí, né, esse acho que foi um que já ocorreu em alguns países, né, participação de brasileiros, e também tem ali um campo de aventura, né, de Victory Camp, desde 2017 ali, na França, com a mesma motivação, né, de estar trazendo as pessoas juntas, fazer esse empoderamento. Apesar do diabetes, elas podem ter uma vida feliz e plena. Thank you. So just to focus on the T1D Challenge program, because it's a main program of World Diabetes Tour, and it's a really important one for me, because I met so many amazing people as Marcello, Alexei, Mauro, the doctor, Mauro Scarf, and Bruno from Brazil. So the T1D Challenge program starts with the Kilimanjaro ascent 7 years ago. The concept of the T1D Challenge is always international team of type 1 people and a sport challenge. The objective are raise awareness towards diabetes, just because most people don't know about type 1 diabetes, inspired people with diabetes and their family, just show that anything is possible with diabetes, connect people with diabetes, and empower. Então, o Challenger, né, o desafio começou em 2013, né, ali, né, com o Kilimanjaro, né, que foi onde eu e o Alexei participamos ali, e com isso ela fez muitos amigos, né, inclusive do Brasil, né, ela menciona, além de mim, do Alexei, o Dr. Mauro Scharf e também o Bruno ali, que fizeram parte desses eventos sempre com a mesma pegada, do empoderamento, de trazer a família junto, né, que as coisas são possíveis com o diabetes. And since 2013, we have done 6 T1D Challenge. So the first one was a Kilimanjaro ascent, where I met Alexei and Marcello. Then the year after, we did the Salcantay trek in Peru, which was a 5-day trek in the Andes, and then we reached the Machu Picchu.
It was with Alexei. Then in 2004, I missed one. In 2015 we did the White Mountain Trek in Greece. It was with teenager. The year after we did the Iceland trek with Bruno. Maybe you know Bruno is from Brazil too. He seems very active in a diabetes sphere. And in 2017, we did a trek in North America, in Sierra Nevada. It was mostly North American type 1 people with an ascent, with a 4,300 meters ascent. And the last one was Le Tour du Mont Blanc, which is in Europe, France, Italy, and Switzerland. It's the tour of the Mont Blanc. And we were with Mauro. Mauro, Dr. Scarf, is the main doctor of T1D Challenge, and he's a good friend of mine. And I really trust in him, how he's the professional part. He's a really good doctor for type 1 people, and he's a really good person, very positive one. And I think it's really important for us when we live with chronic disease to have a healthcare professional very close from us and who understand us. Então ela está listando ali os eventos, né? Então, depois do Kilimanjaro, né, que eu e o Alexei participamos, teve uma caminhada lá para Machu Picchu, lá, que o Alexei foi ali. Depois teve uma caminhada na Grécia, no White Mountain, que eram mais para o pessoal da Europa ali. Depois teve uma expedição para o vulcão na Islândia, onde o Bruno que foi, né? Depois teve uma expedição em Sierra Nevada, nos Estados Unidos, com a participação, acho que só de americanos ali. E ano passado ela fez o Tour do Mont Blanc, na França, né, que passa pelos 4 países dando a volta, né? Aí ela menciona que o médico do programa, o Dr. Mauro Scharf, né, brasileiro, meu médico do coração, pessoa fantástica, não economizou em tecer elogios a ele aqui, né, que é um grande amigo, uma pessoa de confiança, uma pessoa que se dedica muito e é a pessoa que a gente quer ter próximo da gente ali, né. Delphine, we think, what about the Tour de Mont Blanc? We want to do the ascent of Mont Blanc now. Go to the summit, like Kilimanjaro. No, actually, I would love to do the ascent, but compared to the Kilimanjaro that you know, Kilimanjaro is quite easy to climb because it's not, even if it's in high altitude, it's almost 6,000 meters up. You can do just trekking. You have done it with me, so you know the trail. The Mont Blanc, it's more is lowest because it's only 4,800 meters up, but it's mountain climbing with ice, and this is quite difficult. So if we do it one year, and I would love to do it, actually, we are thinking about with some friend to do it and to do an international project, but it's not so easy to build the project. Eu fiz uma provocação para ela aqui, né, já que eles fizeram o Tour do Mont Blanc, por que a gente não vai fazer o cume desse negócio de uma vez, né? Já que nós subimos o cume do Kilimanjaro e tudo mais, né? Aí ela disse que são expedições diferentes, porque Kilimanjaro, né, que nós já fomos, é basicamente trekking, caminhada, e o Mont Blanc, que é mais baixo, tem 4.800, próximo disso, você tem ali, como é que eu vou dizer, Alexei? Você tem um pouco de gelo, de escalada de pedra, né? Alexei. Tem um pouco de técnica ali, né? E ela fez uma brincadeira, disse que não, realmente ela pensa em fazer uma expedição internacional para a gente fazer o cume do Mont Blanc. Por favor. Yes, Delphine. But I will do my best to do it because as a Kilimanjaro, it's one of my dreams, and I really want to do it with other type 1 people like you guys, because I think it will be a great project.
Just the last point of the T1D challenge, but it's true for the other project that I'm leading. On our road, we meet so many amazing people, and for some of them, they become a very good friend, as you guys, and as Mauro, as Bruno, as Mike, or Antonio. And it's like a huge family around the world, and it's very precious. So, yeah. Ela disse que o bom de tudo isso, ela agradece, né, que como o Kilimanjaro, com essas expedições, ela fez amigos como quase que uma família dela, né, listou novamente, aí eu, o Alexei, o Mauro, o Bruno, o Antônio lá das Ilhas Caimã, que nós já entrevistamos aqui também, foi para a expedição. Então, ela é muito agradecida pela oportunidade disso. Né? Delphine, I think we are really pleasure. We say thank you for the opportunity to stay with you. You're welcome. But I think it's like when I first started, I say, before having type 1 diabetes, we are a person with dreams and projects. And when I see all the picture that I choose for the presentation, the one we see here with you guys, it's, first of all, it's friends. We have done a project with friends before having a project done, doing a project for diabetes. I don't know if I'm clear, but when I look at all this smile, it's give me positive energy because it belongs to me, and that's why I really hope that we will do another project all together. Ela disse, né, acho que eu não entendi bem, Alex, você me ajuda aí, que vendo todos esses projetos, né, ela vendo esses sorrisos nas fotos, ela recebe uma energia muito positiva e movimenta ela para que novos projetos possam ser organizados. É isso, Alexei? É isso. Existe uma motivação muito grande por aquilo que já foi feito e aquilo que, puxa, quero fazer mais. Essa é a ideia. Yeah, the whole it's very good souvenirs when I look at the picture. Even on the Kilimanjaro, the last night was not so easy for us, but even the last night on the Kilimanjaro with -20, we made it, and it's good souvenirs in my mind. The best camera photos are our eyes. Exactly. The last thing I wanted to share with you, it's more a French project, but I will say thanks to the COVID situation last June, it became a worldwide project. I founded a second association in France with a very good friend of mine, David Limousin. And it's around the running race. And every year we organize La Boucle du Diabète, which is a diabetes loop. It's a big event in Paris, one-day big event in Paris where we just have fun. There are several running races for adults or kids. And the objective is connect people, inspire people, and just have fun and go beyond type 1 diabetes. And thanks to the COVID situation, this event became last June international, and all around the world, people run for diabetes, and it was awesome. And I hope that next year we will federate more and more people, and maybe we can think about doing something all together, France and Brazil, we never know. So it's good to see all this positive energy in France, but also around the world. Então, ela está falando que esse outro projeto aí da corrida, né, ela tem um parceiro dela, não vou lembrar o nome agora, ela disse ali, né, acho que é o David Lemousin, de ter as corridas, né, na França, em Paris principalmente ali, sempre com essa pegada também aí de reunir as pessoas, de trocar experiências, empoderar as pessoas. E em função da pandemia, né, que não podem mais ser realizados eventos presenciais, o evento acabou se tornando internacional, porque você pode fazer em qualquer lugar do mundo, né, as corridas agora junto com o time deles, né, o Type 1 Running Team aí.
mais uma experiência bem bacana dela. Acho que eu não perdi nada, né, Alexei, na tradução. Não, e a possibilidade, em algum momento, como se fosse um desejo de trazer para o Brasil, ou trazer o Brasil dentro desse projeto, em algum momento. Sim. If it's an international approach, why not run here in Brazil with the Type 1 running team? Why not? It will be awesome. Type 1 running team, mostly we are French with Type 1, and for some of us, we are very good friends. We have Type 1, but first of all, we are friends who love running, and that is really nice, just to have some weekend of running race or just sharing some experience, or even during the COVID or our second lockdown, because right now in France, we are living our second lockdown, and it's not just through social media to stay in touch with friends and have some challenge around running. Tá dizendo que é muito mais que uma corrida, né? São amigos, quase como uma família, onde o grande prazer ali, além da corrida, é estarem juntos no final de semana e tudo mais, né? E que em razão da Covid, né, isso não é mais possível, não está sendo possível, né? Então estamos usando as mídias sociais e tudo mais, e agora ainda mais que a França está indo para a segunda onda de Covid, né? O segundo lockdown aí, lá para eles, né, que está voltando lá no país deles. O nosso também vai muito em breve, acho que semana que vem. E que é um grande prazer, além da corrida, essa questão do relacionamento, né? Dá para ver, então, que tudo que ela fala desse empoderamento, de estar juntos, né? Que você acaba empoderando e deixando as pessoas mais confortáveis, né? And Delphine, if I may, this way to share the joy of life, to joy to living, and we are human beings, and we are also type 1 diabetes, so we have a lot of joy to play together with friends. That's our best target, our best aim to reach. Yeah. And life is easier with friends. Eu comentei com a Delphine sobre... Please. Good. No, good. Eu comentei com a Delphine sobre essa questão dos amigos e do prazer de se sentir dentro dessa proximidade, de trocar essa forma de partilha. Então, fazer isso da nossa vida em tendo diabetes tipo 1, em praticando esporte, o quão gostoso isso é. That's it, Delphine. Thank you. So yeah, this slide is about the boucle du diabète, some couple photo, and you can see on the worldwide map that there are some green points in Brazil, Curitiba, Sao Paulo. So it was a nice event, despite the social distanciation. It was a very nice, really nice event. And so the next one will be in June, next June, couple months. Right now, we don't know if the event will take place in Paris or not. But actually, the point we know that this event will take place around the world as a virtual, at least as a virtual event. Então, ela está falando de eventos virtuais, né? Ela tem esse levou do diabetes, que marcou, acho que o pessoal que já esteve com ela nas corridas e tudo mais, né? Falou de São Paulo, aqui de Curitiba, né, Alexei? Sim. Então, e agora os eventos estão sendo virtuais ali, né? And one point is very important for us is to collect money for diabetes research and hold the fee of the registration are collected for diabetes research. Todo o dinheiro, né, das inscrições desses eventos aí, né, elas são direcionadas para a pesquisa do diabetes, né. This money is going to the research in France or like the USA, the GGRF? No, in France. In France? It's mostly, it's French labs, French research. But sometimes in diabetes, it's linked, even the French team is linked with the US or
but no, we give the money to a French team. So, and every year we switch. So we did five boucles du diabète. It was 5 different teams. It's not a lot of money when you do research, but it's our contribution. Uhum. Então, eu perguntei, né, se o dinheiro ia lá para a JDRF, né, que nem nós aqui no Brasil já organizamos algumas campanhas para ajudar a JDRF. Ela disse que não, o dinheiro é para as pesquisas na França, né, e que todo ano eles trocam, né, eles dão para grupos diferentes esse dinheiro, que não é muito dinheiro, mas já é uma ajuda. Então, já foram 5 anos aí que eles já tiveram dessa contribuição aí para ajudar na pesquisa. Delphine, the research is to the cure or the new treatments? It depends. 3 projects were more for a cure, not a cure, just to understand why we have type 1, what is the factor at the beginning of type 1 diabetes. So it's more research, fundamental research, and one was around the sport and diabetes. So sport and diabetes. How do we manage our type 1 diabetes and our blood sugar when we do a running race as a 21K? Eu perguntei, né, se o dinheiro era para a pesquisa da cura, para a pesquisa de novos tratamentos, né? Ela disse que foram para pesquisar por que acontece o diabetes, né? Por que a gente acaba tendo, né, essa condição, né? Como é que é feito o diagnóstico. E teve uma outra pesquisa que é relacionada ao esporte e o diabetes, né? Então, que eu acredito que eles devem ter usado esses recursos para fazer pesquisa dos atletas em provas de até meia maratona, né? Provas de até 21 quilômetros. And my last slide, because I always say that despite diabetes, we can live the fullest of life. But actually, diabetes, as you know, it's not so easy every day. It's a full-time job, 24 hours a day with no day off. So sometimes it's really hard and and even when we do exactly everything, it doesn't work. So if I have one advice, it will be to just know who I am. Actually, what do I love in life? Because before having type 1, we are a person. But déjà, find the motivation. Where do we go? And what do we want to do? Then the second point... go ahead. Está dizendo, né, que no último slide dela aqui, né, quais são as nossas motivações, assim, né? Que o diabetes não é que nem o nosso trabalho, assim, tá de saco cheio, a gente vai para casa e dorme. O diabetes está com a gente ali 24 horas por dia, então a gente tem que achar as motivações corretas para por que a gente tem que fazer tudo isso. The second point is peer support. I think it's really important for us who live with chronic disease to connect with other people who live exactly the same as us. So the peer support is really important. A questão da conexão, né, ela enfatiza novamente, né, como ela já vem falando, né, desde o início da conversa, dessa importância da conexão com outras pessoas, né, de você saber que existem outras pessoas na mesma condição que você. The third step for me is to have a short-term objective. Like when I was pregnant, it's only 9 months, because when the doctor is talking about health complication in 20 years, in 30 years, it's very, very far just to be focused. But when you have a project for the Kilimanjaro, for example, the Kilimanjaro, it was 4 months after. It's so much easy just to focus on the daily, the day after day until we start the project. So
having a short-term objective is really important, just to stay focused on the blood sugar and make sure that we will be under control. Ela disse que o próximo passo ali da escadinha, né, são short-term objectives, né? São objetivos de curto prazo, né? Então, dessa forma é mais fácil você manter o seu foco. Como ela falou, quando ficou grávida, o objetivo dela, o foco dela era em 9 meses, né? É uma estratégia fantástica, né? Você não vai pensar daqui a 30 anos, mas o que vai acontecer nesses próximos 9 meses para você manter o seu foco ali e fazer o seu melhor. Then the fourth step is a positive attitude. I think it's really important to stay positive even when we are down, and just focus on the positive things and thinking that tomorrow it will be easier and better. O próximo ponto ali que ela nos traz, né, é ter uma atitude positiva, né? Por mais que você possa ter um dia ruim, que você pode ter, no seu dia seguinte pode ser melhor do que o dia que você está tendo hoje, né? Então, a ideia de não, cara, que tá tudo dando ruim, não sei o que e tudo mais, né? Então, ter essa atitude positiva, né? Isso faz toda a diferença, né? Se tiver psicólogo ouvindo isso, sabe muito bem, né, que uma atitude positiva, inclusive muda a nossa glicemia, tá? Não sei se vocês sabiam disso, né? Porque quando você está deprê para baixo, tua glicemia, ela se altera. And the last two steps are action, stay active, and motivation. Because when you are in active and you are motivated when you do something, it's so much easy to just stay strong and positive, and then when you are on the last step, motivation, you can feel you feel happy, you can feel proud of yourself because you have done it, you have succeeded, and then it's so much easier to just do another project, and it's getting a positive circle, because you say, okay, I've done this, so that means I can do that. Like running, just when you do first of all the 5K race, you say, okay, I'm proud, I'm happy, I'm proud of myself, so that means I can do a 10K. And then if you do a 10K, you say, oh, let's do it a 15K, and then you are in a positive circle. And when you enter this circle, it's easier and easier to move on. Então, ela diz, né, que é importante a gente estar ativo, né, que a gente tem que fazer as coisas acontecerem para a gente até poder pular ali para o próximo passo, que seria a motivação, né, e isso entra num círculo vicioso ali de sucesso, né, onde você sempre está tendo atitudes positivas, está fazendo acontecer, isso vai te motivando, e se torna até mesmo simples, se torna fácil que você tenha aí uma vida saudável, mesmo com diabetes, né, então você tem ali a flechinha azul que mostra esse círculo, né? Um círculo vicioso no sentido positivo. Marcelo, se me permite, um círculo virtuoso. Virtuoso, obrigado. Virtuoso. Virtuoso. No, that's why I work like this, and when the day are a little dark, or it's with diabetes and life sometimes it's not so easy, but I trust in tomorrow, and when I do have a short-term project, I know that I'm doing it with some friends, even if it's on a side of my life is quite dark. Thanks to the positive energy, positive project, it's easier just to keep going and to enjoy the ride. Então, por mais que tenha, às vezes, momentos negativos, né, você tem que ter ali seus objetivos de curto prazo, você tem que ter tua atitude positiva, para que você continue ali, né, o ride ali, né, como a gente fala, de conduzir a bike e tudo mais ali, né, mas é conduzir a nossa vida ali de maneira positiva. That's why I really miss, because of COVID right now, I really miss projects and traveling the world, because I need it. And but I stay positive that I know tomorrow COVID will be over. É difícil de se manter positivo, né? Porque
com a questão do Covid, ela não está podendo viajar, não está podendo fazer as coisas que ela gosta, né? Mas, da mesma forma, a gente tem que manter... Ela falou, não sei se foi nessa frase no anterior hoje, que ela acredita no amanhã, né? Isso é bem legal, né? A gente acreditar no amanhã que as coisas vão acontecer, né? Isso tem muito a ver ali com atitude positiva e com ação, né? Para conseguir manter os projetos rodando, né? Riding our projects. And the last point, very important, I didn't talk about it, is the knowledge. When you know how your body works, how your diabetes works, it's easier to understand every experience. When, for example, if you do a 5K race and you look at your blood sugar and you try to understand why your blood sugar was high or low, or how you manage it, you learn from this experience. And then when you will do a second time a 5K race, you will know, thanks to the experience, you will know better. And step by step, you will build a solid foundation, background, to make sure that you will go upper and upper. Ela falou que a chave de tudo isso ali, né, é o conhecimento, né, que você tem que conhecer muito bem o seu corpo, conhecer o seu diabetes, conhecer como é que você reage às coisas, se você vai correr 5 quilômetros, né, o que você aprendeu com isso, né, para os seus próximos 5 quilômetros você também poder estar melhorando todo esse seu aprendizado aí para continuar nessa direção correta das coisas. So thank you very much. Obrigado. Merci. Merci beaucoup, Delphine. Obrigado. Obrigado. A big pleasure Merci. to talk with you. You have a lot of experience because you travel a lot, you know a lot of people, you have a lot of friends around the world. It's amazing thing. And we are talking more about the people here. We will not talk about the diabetes disease. It's very important because we do the difference. The person do the difference. Because, like I tell, we need first, if you know yourself, if you know what you really want to do. Some people, when Marcello, Alexandre, and I, we can talk for a long time about mountain Kilimanjaro ascent, but for some people, they won't understand us because they are not mountain likers. So we really need, first of all, to know where we want to go. So who I am, who you are, and then you focus on the diabetes disease and the blood sugar and try to understand your blood sugar and insulin dose, etc. But I think we really need both the psychology part, the vibes, I will say, and the physiology part to make sure that when you have both, you can move on, and it's so much easier. That's why I didn't talk about the blood sugar, but we can talk if you want to. Então, você tem que falar... Me ajuda, Alexei, que eu me perdi um pouquinho agora aqui. Ela falou sobre a questão da parte psicológica, do apoio da parte... Nos conhecemos, sabemos quem somos, e da parte do tratamento do diabetes, a parte cognitiva, a parte do conhecimento, e desse balanço de somos juntos ou estamos juntos e podemos aproveitar, podemos participar do jogo a qualquer momento, vamos falar como objetivo, falar de montanha, fala sobre insulina, fala sobre diabetes, ou fala sobre como surfar, ou como... Aí é meu ponto de vista. We can also talk how to surf here, how to surf your life. Mountains or diabetes. We can talk a lot of things and points also. Yeah. Oops. What did you say, Alexei? I'm coming back. No problem. I'm translating Marcelo. We talk about psychology
and blood sugar levels. And we also talk about not just monitoring or diabetes disease. We can talk about surf life or another kind of practice or what we love to do. And we share with friends. And so, come on, I want to share something good I'm experiencing and experiencing this good for our friends. That's it. Exactly. Delphine, it was a big pleasure for us to stay here with you, listen more about your ideas, what you think. We are totally agree with you about the life. We hope that your project come back to normal when our life come back to the normal too. And we hope that other projects happen mainly to help other people with diabetes around the world to understand how beautiful can be our life in spite of diabetes. I hope so. That's why I think everyone we have a how do you say we are important to share our own experience because we can inspire you guys if you talk about your running race or Aconcagua climbing, or if I'm talking about my life, we all inspired everyone. So I think we really need to stay in touch, all the type 1 people, because today I can inspire you, but tomorrow you will get you will inspire me, and this positive synergy energy is really important. So that's why thanks to your job and thanks to your work in Brazil and thanks to mine in France, but we are not alone. A lot of people do different stuff everywhere, and it's really important to keep this positive spirit. Ela disse que é muito importante a gente manter essa troca de experiências, né, entre as pessoas, porque você acaba uma pessoa inspirando a outra, né? Então, hoje eu posso estar inspirando ela, amanhã ela pode estar me inspirando. Existem movimentos na França, no Brasil, em todo o mundo, né, dessa conexão que existe entre as pessoas para que estejam todos se motivando aí para ter essa vida plena. Alexei? Tá por aí mesmo, Marcelo. Acho que that's it. Even Delphine, remember we were in Cusco and we inspired the doctors and the children in Cusco in the hospital. We did the same. An awesome job. Nós fizemos aquilo que o Dr. Mike Riddle comentou. That's why we need I know that in Brazil it will depend where you live, but I will talk as a French person. We are very, very happy in France to have this comfort. We have access of insulin; it's free, and that's why we do have we need to help the others, and especially these kids in Peru. I remember when the dad was telling about doing only 1 insulin injection per week. We need to keep it that in some country it's not so easy to live with diabetes, even 100 years after the discovery of insulin. So we really need to keep it in our mind and make sure that tomorrow will be easier, but for everyone, because I'm really lucky to live in France and to have access for free, because it's a social system with insulin. So it's my it's what? It's the same in Brazil. We have access to the treatment free here from the government. And we have to keep it in mind. I think it's important. O Alexei lembrou ali que eles tiveram um episódio no Peru, né? Explica um pouquinho, Alexei. Traduz ali, explica lá da tua experiência lá. Para fazer o Salcantratec, a gente começou em Cusco. Em Cusco, a gente acabou se reunindo num hospital onde médicos e crianças com diabetes de Cusco participaram.
e a equipe inteira que estava no Salcantay Trek, no projeto da Delphine, foram lá compartilhar um pouco. E a Delphine comentou que em alguns dos médicos eles comentavam que o acesso à insulina, ou tomar insulina lá, era às vezes uma vez por semana. E isso não é raro, isso acontece por aí. Não é só lá em Cusco, não. That's it. E que a gente tem que ajudar essas pessoas, né? Que nós moramos em lugares, nós temos sorte de morar em lugares onde nós temos o nosso tratamento custeado, né? Vamos dizer que o SUS entrega muito bem, pelo que eu entendi, a parte social na França também entrega muito bem, pelo menos o básico que a gente precisa, né? Insulina e monitoração, né? Então, que a gente tem que olhar por essas pessoas também. Perfect. Perfeito. So, Delphine, we are going to finish our conversation. Happily, we think that be shortly, but it was, again, a big pleasure talk with you, and I hope to see you again soon to another mountain, a run, I don't know. We don't know when and where, but I'm sure we will do something all together, I'm sure. So thank you very much, Marcelo and Alexei, for the invitation. It was a pleasure. So take care, and all the best for you and your family. Oh, thank you so nice much, to see you again, Delphine. Thank you. Bye. And just to finish here, where is, just a minute, at your screen. So next week we have another conversation with a doctor, Delphine. Então, semana que vem, Delphine saiu. Bem legal, né, falar com ela, ver essa realidade, esses projetos. A Delphine tem uma experiência fantástica aí em trazer coisa boa pra gente, né? Na próxima semana a gente vai ter um profissional, né, aqui conversando com a gente vai trazer um oftalmologista, né? Pô, não tem nada a ver com esportes. Cara, vocês não têm ideia como tem tudo a ver. A gente vai estar falando aqui de alguns casos, né? A gente vai estar falando o que pode acontecer, né? A gente sabe que uma das partes mais sensíveis para nós termos diabetes é a questão dos olhos. Então, a gente vai trazer um profissional que vai estar conversando com a gente um pouco aqui sobre a importância de cuidar disso, né? A gente vai estar acabando relatando casos aqui, Alexei sabe, casos meus, né, para ver como a gente tem que estar cuidando muito bem dos nossos olhos, né? E o que pode acontecer? Vocês não têm ideia, vocês vão falar assim, cara, isso aconteceu. Eu, Alexei, estava de testemunha nos casos que a gente vai estar falando aqui. Tá bom, gente? Então, obrigado. Semana que vem. Então, obrigado, gente. Boa noite, bom final de semana, bom fim do Dia Mundial do Diabetes. E é isso aí. Fiquem bem. Fiquem bem, um bom sábado. Descansem, aproveitem e se divirtam. Compartilhem. Até mais. Isso aí, compartilhar é boa informação. E agora, quem está aqui pode voltar lá para a live do Desafio 24 Horas, que até a meia-noite ainda a gente vai ter alguém na live do D&D pedalando lá para a gente fechar a nossa quilometragem. Valeu, gente. Falou.